How many have joined? Walaikum salam. Asif, can you check how many of you have joined? I'm 25. 25. Okay. Let's just wait 1 minute. না সিসিটা ক্লাস শুরু হোক তারপর সিসি অন করবো এখন করবো না মানে আমি খাবো না আম্মু এটা শক্ত আমি খাবো না আম্মু খুব বিরক্ত করো আম্মু আমি তোমার আচরণ আমার খুবই অপছন্দ কষ্ট মনে Okay. Let us begin the class. In the last class, we have done with the essay Decolonizing the Mind by Ngugi Wa Thiong'o. And it is very sad to say, last week he has died. Have you noticed it? He was alive for such long. He was born in 1938. Maybe last Thursday, if I am not wrong, he has taken his demise. Okay. And I was very surprised that I have started teaching this text for the first time to my students. And in that week, Ngugi has died. Okay. Basically, Ngugi is a revolutionary figure. Being a writer and also being a political activist, we have seen very few figures like that. Like in our country, Nozrul, similar figures, Ngugi in his country, Kenya. Okay. He was born in 1938 and he lived long, basically. And he was such a person that because of his philosophy, his ideology, he got rid of his own religion. I mean, he was baptized as a Christian, but later in his life, he get rid of Christianity. It may be around 1967. He said that I am getting rid of my language, which has been inherited from colonialism, English, and from now on I'll write in Kiku language, and I'll also shed my religion, Christianity, which is actually, I mean, inherited from the colonial legacy. So I would say that few people would have that kind of courage to do. In our country, Madhusudan basically was inclined to other culture. Later, he shedded it, understood the reality, but he had the love for English culture. But Ngugi wa Thiong'o, being born in a colonized country, raised in English culture, English culture being the superior, shedding that culture, shedding that language, shedding that religion of the colonial legacy is a courageous take, I would say. So in the last class, I did not talk much about Ngugi wa Thiong'o. So let me tell you something about his biography. He is from Kenya, I said. It's actually part of Central Africa, in the middle part. Okay. And if you have read Heart of Darkness, which is based on Congo, that is the coastal area. But this is Central Africa I'm talking about. He was born there in Kenya, 1938. And he is from Kiku descent, and the language is Giku. And I told you in the last class, through his essay, that he started his study in a mission school. From that missionary school, he went to a native language speaking school, where he has started having the philosophy of using the
native language to be the tool of expression. Okay, and I told you that Mau revolutionist, some revolutionary figure were involved in those in independent school. That was the only native speaking school he has been taught Giku with. Later, he has moved to schools which were English spoken, and at one point, because of the Mau Mau movement, the English government prohibited speaking Giku in the schools, and English was the medium of communication all over Kenya. Okay. Ngugi wa Thiong'o has studied in Leeds University, England, and before that he studied in Uganda, Makerere University, something like that. Now his ultimate education was in an English institution, that is Leeds University. So that might lead us to a question that his academic awareness, academic study, idea of Marxism, especially he was influenced by Fanonist Marxism. That is, if you have heard the Franz Fanon, if you have heard his name, he was follower of that. So this philosophy of Marxism, Hegelian beliefs, these are all Western. So he was kind of believing in Western philosophies. Marxism itself is Western philosophy. So somehow, when he is talking about decolonizing the mind, could he really be get rid of the colonized philosophies? So here comes the question. Here comes the critical take that although decolonizing is a very important aspect in this post-colonial era, how much can we decolonize? How much can we decolonize our political, cultural, educational institution? Okay, that's a debate we'll have to go through some way. Now, I have given you some task earlier, the language policy of two countries, and actually our mindset about the colony and the language policy, are they connected? To check that out, I have given you two tasks. I will ask some of you to share if you have written that to the share screen if possible. Has anybody done that homework? Course it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, that's great to hear. আচ্ছা, ওটাতে আমরা আসতেছি। তার আগে আরেকটু বলে নিই যে এনগুগি প্রথম উপন্যাসটা ছিল হচ্ছে উইপ নট চাইল্ড। Weep Not Child, where we see that a child studying in a English medium school, having friends uh, emphasizing English to be prioritized. But that child was not actually happy with the environment. He was subconsciously having a guilt that why should I study English and why all my friends are prioritizing English over Giku language. Okay, uh, so in this, but he cannot also get out of that institution because those are the prestigious institution in the country. Nobody would uh, do this act of foolishness to get out of this kind of institution. Okay, in our country, if somebody get a chance in some missionary school, or maybe in north south or some prestigious institution, they would never want to come out from that institution. So in that situation, in Weep Not Child's, this child protagonist, he become confused. Moreover, the person he loved, she got involved in Mau Mau revolution, his girlfriend. So when this happened, he became alone, and he thought that uh, one by one, my closed one are going away from me. The friends are distanced. The girlfriend has gone to a revolution. So he was fully, uh, baffled that what shall I do? Shall I continue studying here? So she started this internal weeping started, and
he was resting in a underneath a tree or something. The mother came, and the mother actually gave him consolation. So this ambivalent condition of his mind, the story is bigger. I have just narrowed it down. That weep not, child. The mother came and gave consolation that don't cry, there will be a solution soon. Okay, this kind of aspects I can guess from this novel. This is the very first novel by Ngugi, Weep Not Child, 1964. And this book was written in English. Next three novels are all in English. The River Between, and no, next two, I guess, yeah. In between, there are some African stories he has written, but finally, he has taken a big take when he wrote A Grain of Wheat, and he shifted his philosophy that I will not write in English anymore. biographical When he started writing in English, he not only started writing in English, he changed his name, Christian name. He became James. He was a James Ngugi. He became Ngugi wa Thiong'o. He was earlier James, and he started writing in Giko language and also Swahili language. He knew it too. Okay, so how was this decision taken by the society? Interestingly, his very closed one, his closed uh, friend circle and other, not everybody liked it. They were rather surprised. And even we know what happened after this decision of writing in Grain of Wheat, when Kenya got independence, because of his radical view, the Kenyan government arrested him. Why arrested him? Because his philosophy, his preaching idea that you have to get rid of this kind of institution, this is former colonization has infiltrated in you. When he started saying this kind of thing, the government found him dangerous, and they actually jailed, put him into imprisonment, surprisingly. And then when he got free later, um, he wrote Devil on the Cross, another writing, and then he left Kenya. He left Kenya, and he lived in later, if I am Nigeria or something, I have forgotten. So when he left Kenya, he wrote Decolonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature. So leaving the country, he wrote actually what he wanted to do. Okay, so he could avoid the arrest by this way. In our society, if we write, if we are being radical, people may not accept it, and they don't not only accept it, they accuse you, they condemn you, they jail you, they put you in imprisonment. For example, today in the class, in the undergraduate class, while discussing about the recent scenario of film and media course, one of the students said that voting rights should be given to chosen few, those who understand, or certain level of understanding, or certain level of not understanding, I would rather say that criteria, they will be only able to vote. So that's a very dangerous thing to say in the area, in the arena of democracy. If somebody says that voting right should be should not be given to all, it will not be taken for granted, obviously. So this, while if you say this kind of thing, you have to be very careful that how the people around the authority might take it. So what you want to say cannot be explained fully in such saying, and people misunderstands. Similarly, what Ngugi was trying to say was not understood clearly by his own countrymen. Okay, that's why he had to write this essay and explain what is actually happening. And this is the beginning of such writing, that decolonizing, how this can happen. And while decolonizing,
what aspects must we remember? He said that decolonization must start with language. He said so. Okay. লেকচার করছো কিছু বলবে Okay, let me share you some. For understanding this essay, I have found some easy websites. Let me share it with you first, then we'll discuss more. তানভীর বিশ্বাস ক্লাস করে না জেমিকে ক্লাসে রাখে একদম জায়গায় বসে Whatever I have just spoken, the bio of Ngugi, you will get it here. Okay. দেখি কোনটা বুঝলাম না লেখাটা কি হচ্ছে Am I sharing, students? Yes, ma'am. Great. Let us finish the last part of the essay and then we'll move to your writing, what you have written. We'll discuss that. তুমি দেখতেছো যে আমি কাজ করতেছি তুমি এমন এমন ভাব করো ক্লাসে কথা বলবি না এটা করবি না ওটা করবি না বাধা দাও কেন বেশি কথা বলা পছন্দ না রাকিব বলে না তার মানে এই না যে আমি বলবো না বললেও ভালো Okay, in the last class, we started with decolonizing the mind. It talks about the persistence of certain colonial mindset in the post-colonial African in general, in Kenya, especially in Kenya. That why should not we distinct African identity and culture by continuing to use English as the is it possible to create a distinct African identity and culture by continuing to use English as the language of instruction in school? With this question, the essay actually begins. And no, actually the essay begins with the question in mind of Ngugi, that is it really possible to keep the native language as the instruction of medium of instruction in the school? And can we shed the language of the colonizing power? With this question in mind, Ngugi starts this essay. And then he starts saying about the experience as a child growing up in the organic world. Okay, that how he has grown up, how he have learned the ethics of Giku culture. The struggling is important here in this society. There is always two type of persona, helpful and other are oppressor. These things are the childhood experience. Then he moved to English education, that how English education was a must in the school. In this essay, this is summary. And we have seen that uh, English was treated in such a way that if someone was not speaking English in the classroom or in the corridor, and if that person was caught,
another one African student is bullying another African student and making them, tracing them to be punished. And this is how we are watching that how English is infiltrating in the mindset of the African people. When the punishment is there, everybody is thinking that punishment is equal to Giku language. Reward is connected to English language. And this is how we are, everybody in a colonized country is indoctrinated with the idea that native culture is not the best, foreign culture is the best, especially the English. Okay, so we have studied this in the last class. Students were rewarded for excellence in English and not for and not rewarded when they are speaking the native one. Okay, even you have seen that some people have special skill but lacks language skill of English. They are not getting their desired job, but they are actually capable of doing so. Now, writing in Giku, Ngugi here talks about that he has written um, several novels in English. Okay, and he's doing it consciously. Giku, he's not doing it like um, unintentionally. He's doing it firmly to change the mindset of the of his country. Okay, so Devil in the Cross is the first English novel he wrote, but later he wrote Grain of Wheat, which is written in Giku language. But when he has written this, what was the well-wishers say? The well-wishers, some of them were have found it abnormal. So this amused Ngugi. What amused Ngugi was the fact that it was considered abnormal for an African writer to write in his mother tongue. So this is very interesting that the people around, the friends, the well-wishers, they found that writing in English is actually a must. Maybe the logic will be, why should not you write in English and spread the message around the world and globe, blah blah. Okay, so who will be the reader in your country? You will not get a reader. Okay, there is no reader constituted in our culture yet. So you must write in English. These kind of things are common. Like Tahmina Anam writes in English in our country. Okay, Monica Ali writes in English. So I mean, if we say that, if we emphasize that write in Bangla, okay, they might not feel comfortable with it. Okay, and they are also not feeling that we should write Bangla. Okay, because they think that English has merged with our culture and they find the okayness in it. Because of that, they will not subvert. But Ngugi did, and he raised the question that if we cherish a foreign language in such a way that this is very important, will we be ever free from our mindset? That is what ultimately he's giving the suggestion that basically if we use English, we get colonial alienation in two formats: a distancing from the reality around and identification with the things which are external to one's environment. English does so. English actually মা তুমি এই যে make you এটা alienated কেটে from ফেলে your কেটে তোমার reality যে দেখে ফেলাবে and বুঝবা make you ক্যামেরাটা খুলে যাবে well দেখে known to ফেলাবে things which are actually not মা yours. মশা How many কামড়াচ্ছে of দাঁত us will ঢুকাচ্ছে be very glad এই যেটা ছাড়ো watching না Avenger films? ই আল্লাহ Maybe you have matured enough now to see those, but still, the Marvel series and everything, we like them. Okay, we kind of we wait for the next series to come of Netflix. Okay, so we are actually engaged with things which are very external. We identify ourselves with the external things. Our dress up, get up, everything is influenced by the media world we see. Okay, even our belief system. So the language is the first tool to do that. Okay, it distances from the reality around. So when we study English, we forget that we have a culture of
Um, we have a culture where Noakhali, Borishal, Potoakhali, where Narinda, where Jinjira, these things should be merged with. In our literature, in our culture, this should be talked more. Okay, yeah, they come. They come as a source of fun sometime. Okay, but locality is not celebrated the way the West celebrates their localities. Maybe we know many more places name of America's. Many roads name of America than us. How? Because the media, the reality created by the media world through language has made us known. Okay, we know the city's name of America, but we don't know the many cities name in Asia. Okay, our surrounding countries. Okay, um, think of Burma, Myanmar. Okay, we don't bother to know the different cities name of Myanmar. Why should we? They don't. They are not our reality. We don't find them reality. Okay, somewhere we know India's name because Bollywood is there because of that. Okay, otherwise we would not care. If there's the relationship with England or English culture is more. That's why their reality becomes our reality. Moreover, we identify ourselves with the things which are external to one's environment. Their things are our things. Think of the luxury products. Think of uh, technological usage. There are things which we make that we identify that this is must. A brand or a device which we think that these are must for us. We cannot go beyond those. So colonial alienation happens according to Ngugi through language. These two things happens through language. They two. The colonial power controls the land. When the land is gone, they control the mind. Okay, so when they control the mind, they need some weapon. What weapon they need? They need first of all language, and recently they need the media to control. And in the media, they are not talking in Bangla; they are talking in English. So English still remains the first weapon to colonize. There's a kind of neo-colonization which is still going on. Okay, so Ngugi summarized in this way that this ambivalent attitude. Okay, what ambivalent attitude? That we will study in English, but we are Kenyan. Okay, that these things is happening in all the post-colonial countries. They are confused. Shall we or shall we not let English infiltrate in our culture or not? They are confused. Okay, so this ambivalence attitude to understand that we need bhaba. He talked about ambivalence, that hating and loving, this kind of ambiguous feeling is happening to us, and we are confused. What shall we do? But finally, Ngugi is saying that a child who grows, look at this, a child who grows up in this environment where he is giving emphasis to English, okay, and he cannot ever be connected closely to his own mother tongue closely and mother culture. Okay, somehow he or she will give emphasize or importance to foreign culture. So he's saying that it is important to restore that harmony so that the society can again become an organic whole. The organic whole he described at the very beginning of the essay, the very childhood where he is speaking Giku, the father, mother, relatives, all are exchanging things, their experience in Giku language. That creates an organic whole. Okay, Ngugi would like to believe that his decision to write in Giku is a small step
in that direction. A child who grows up in this environment then is able to understand it and would be able to effect changes when necessary. So, if the child is grown up with Riku language, ultimately he or she will know that what my culture wants from me. The ability will be will grow up when the mother tongue will be with that person. For the collective good of the community, okay, this is also help in the collective good of the community. So he is not against teaching the other language to the children. What he's trying to say that it is only after the child is able to feel his harmony between his language, his culture, and the world around him would he be in a position to approach other people's literature and language without any sense of inferiority or complex about his own language, self, and environment. Let me tell you my experience. When my kids studying English medium struggle with studying Bangla, I cannot make them love Sharat Chandra. Even if I try hard, I cannot do so. You know why? Because they're in the school when they're studying from the grade 1, 2, 3, studying 6 English text altogether. They're studying only one text in Bangla. Whereas in Bangla medium, if we are studying 6 texts in Bengali, 2 texts in English, maybe English for today and another grammar book. The opposite. Okay, so these children of English medium, they end up not liking the local, you know, local culture, local language, the authors. They are kind of distant from it. Okay, and now people like us, as Marx say, the bourgeois class, we are confused that where shall I put myself? Shall I not take the benefit of the capitalist society which gives us promise, or shall I not? Shall I shed it? Obviously when you pass, some of you in job, you want a good job with a good salary. Okay, so this capitalist trend, philosophy, without that, we can't believe we can survive. Moreover, the situations are more critical when day by day our economy is more dependent on the foreign what shall I say? We have foreign dependency. Day by day, foreign dependency is increasing, and we are more and more depending on foreign culture and foreign education to make ourselves live. To earn our livelihood, we have to depend on those. সো আমার জায়গা থেকে যেটা হচ্ছে যে আমি ভাবছি যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালেই শুধু আমার বাচ্চা ভালো করবে, তার জীবনে সফল হতে পারবে, ভবিষ্যতে কিছু করে খেতে পারবে। তো আমি কিন্তু ওই অ্যাম্বিগুয়াস জায়গাটাতেই আটকে আছি যে আমরা কি ইংলিশটাকে বাদ দিব নাকি রাখবো। তো আমি চাইবো যে সিকিউরিটি ফর মাই কিডস। তো সিকিউরিটি চাইতে গেলে আমাকে মনে হচ্ছে এই এই কালচারটাই আমাকে সেই দেয়া ক্ষমতাটা রাখে, কারণ নিজের দেশকে আমি সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি না। গত ক্লাসে যেটা বলতেছিলাম যে প্রোডাকশনের উপরে ইকোনমির উপর ডিপেন্ড করে কোন দেশের ল্যাঙ্গুয়েজে প্রাধান্য কি হবে। তো আমাদের দেশের ইকোনমি আমাকে এখন ওই ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য করছে। That's why I have put my child in a English medium school. এটা ভুক্তভোগী হচ্ছে প্যারেন্টসরা আরো অন্যভাবে। যেমন ধরো একটা ফ্র্যাজাইল দেশ যেটা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেনি, তার কালচারাল না, তাদের ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসপেক্ট গুলো এত দুর্বল থাকে, তাদের গভর্নমেন্টের এতবার উত্থান পতন ঘটতে থাকে, সে কারণে সে মনে করে কি যে আমার নিজের মধ্যে আমার কোনো শক্তি নেই, বাইরের শক্তিটাই আমার আসল শক্তি। সে ইমিগ্রেন্ট হতে চায়, বাইরে যেতে চায়। আমাদের দেশের যে বারবার এই যে বইয়ের কি বলে কি জানি কারিকুলাম চেঞ্জ, এই ব্যাপারগুলো কিন্তু প্যারেন্টসদের খুব উদ্বিগ্ন করে যে একটা বই একভাবে পড়ছে, 2 দিন পর আবার চেঞ্জ হচ্ছে, কোন ভাবে দিব। তোমরা গবেষণা যদি করা হয় দেখবে যে গত 2 বছরে
বাংলা মিডিয়াম থেকে যারা বাংলাতেই পড়াতে চাইতো এরকম অনেক বাচ্চাকে প্যারেন্টসরা ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে গেছে, অনেক। তো দেখো ইকোনমি, ইনস্টিটিউশনাল অ্যাটিটিউড, এই একটা দেশের পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সবকিছু মিলাই কিন্তু তাদের অন্যান্য যে ডিসিশন সেই সবকিছু কিন্তু ভ্যারি করে। আর আমরা কিন্তু আলটিমেটলি যাচ্ছি কোথায়, সেই ওয়েস্টার্ন কালচারের কাছে যাচ্ছি, যে ওটাই আমার জন্য বেস, ওটা স্টেবল, কিন্তু আমি আনস্টেবল। স্টেবিলিটিটা কিন্তু তৈরি হচ্ছে না এভাবে, দিস আর অল কানেক্টেড। ওকে, হ্যাভিং সে দ্যাট, সো লেটস সি যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি, এক এক দেশের ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি কেমন হচ্ছে, এবং পার্থক্যটা দেখে আমরা বুঝতে পারি কিনা যে কিসের কারণে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি গুলো চেঞ্জ হয়। সেটা কি ওই দেশের ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশনের জন্য, নাকি মাইন্ড সেট আপের জন্য, কালচারাল কোনো কিছু? So, তোমাদের কয়েকটা লেখা দেখতে চাচ্ছি। সবার আগে কে শেয়ার করবে? আলিশা আফরিন, Yes, ma'am. have you written? Yes, ma'am. Ma'am, আমি Okay, let us. হ্যাঁ, একটু টাইম দিন ম্যাম, আমি জাস্ট বেসিক্যাল থেকে জয়েন করছি। ওকে, ঠিক আছে। আর কেউ কি রেডি আছো এই মুহূর্তে? এখনই দেখাতে পারবা, মোবাইলে আছে? ম্যাম হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করে দেব গ্রুপটাতে। হ্যাঁ, তা দিলেও হয়। ওকে ম্যাম। আমারটা শেয়ার করে দিই। আগে ওরা দেখ না কিরকম লিখেছে দেখো। এটা আলিয়া, আলিয়া দিয়েছো? সবাই একটু আমরা দেখিনি, আমি না রেসপন্সটা দেখি, একটু দ্রুত পড়ে ফেলি সবাই। লিঙ্গুইস্টিক ন্যাশনালিজম, linguistic federalism, and accommodation. ম্যাম লাস্ট দিন আপনি ক্লাসেও একটু বলেও দিয়েছিলেন যে হচ্ছে বাঙালির ক্ষেত্রে যেরকম অনেকগুলো ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে মাল্টিল্যাঙ্গুয়ালিজম, এই জন্য হচ্ছে ইংলিশকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরে নিয়েছে, কিন্তু আমরা হচ্ছে বাংলাদেশে এটা করতে করি নাই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশকে। তারপর হিস্টোরিক দিক থেকে কিছুটা সিমিলারিটিস আছে। যেমন কথা বলো কেন? যেমন হচ্ছে ম্যাম ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট নিয়ে আমাদেরও যেমন হচ্ছে ইয়ে আছে, যেরকম বাংলা আমাদের হচ্ছে মেন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার বাইরে আমরা যেতে চাই না, সব জায়গায় আমাদের এটাই হচ্ছে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট, ওদের হচ্ছে অনেকগুলা ল্যাঙ্গুয়েজ, তো এই জন্য হচ্ছে ওরা ইংলিশকে হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরে নিয়ে আগায়, যাতে ওদের ভিতরে বেশি প্রবলেম না হয়, আচ্ছা, হারমোনি নষ্ট না হয়। আচ্ছা দিয়েছে যে বাংলাদেশ emphasizes linguistic homogeneity for national unity. Linguistic homogeneity for national unity, তুমি এই কথাটাই লিখেছো? linguistic homogeneity for national unity, এখানে ব্যাপারটা ইংলিশের কথাটা কিভাবে আসতেছে আয়শা? জি ম্যাম। এই যে পলিসি গোলটা, জি ম্যাম। বুঝে একটু বুঝাই বলো।
ম্যাম আমরা হচ্ছে প্রফেশনালের দিক থেকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ফোকাস করা হয়। সো হচ্ছে আমরা হচ্ছে সবকিছুর ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে ইংলিশটা অ্যাডপ্ট করার জন্য ট্রাই করি। আমাদের হচ্ছে জব পারপাসে বা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমাদের প্রয়োজনের জন্য হলেও আমাদের ইংলিশের উপর বেশি ফোকাস করা হয়। আচ্ছা, আমি এই যে কিছু বলবো। তো সেকেন্ড পয়েন্টে লিখেছো, স্টুডেন্টস দেখো, ইন্ডিয়া সাপোর্টস লিঙ্গুইস্টিক প্লুরালিজম এন্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন। ইন্ডিয়ানরা কি করে ম্যাম ইংলিশটাকে? ইন্ডিয়া ওরা হচ্ছে অনেক মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করার ফলে ম্যাম হচ্ছে ওদের তো হচ্ছে স্পেসিফিক ভাবে ওভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা ফিক্সড থাকে না, ওরা তো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে যার জন্য ওরা ইংলিশটাকেও প্রায়োরিটি দেয়। হ্যাঁ, ওদের রাষ্ট্রীয় ভাষা কয়টা? 22টা। ম্যাম মেবি 22টা, আই এম নট শিওর ম্যাম। এটা একটু চেক করো, প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার মানে 22টা। হ্যাঁ, এই প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার ওই রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু একটা ফিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। হ্যাঁ, তাহলে এটা প্লাস হচ্ছে হিন্দি তো আছেই, এক একজন এটা দেখেন ইংলিশকে ওরা কি বলে? ওটা বলে আমি বলবো কেন? সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করে ম্যাম, এটা তো ওদের। এটা ওরা কত সালে দিয়েছে? ম্যাম আমি এটা ইংলিশ বলতে কেউ কি পেয়েছো? না আমি পাইনি, আমি বলবো কেন? না না আগে কোনো দরকার নেই, সাল উল্লেখ করতে হবে, একটু বেশি বাড়াবেন। 1986 সাল। এটা এনগুগি দিছিল। বলো ম্যাডাম, এনগুগি বলছে না, এটা ইন্ডিয়াতে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, মাইকটা অফ করতে পারো। আলিশা, তুমি এখন রেডি আছো? জি ম্যাম। একটু স্ক্রিন শেয়ার করো তাহলে, আমারটা অফ করছি আমি। আয়শা, ভালো হয়েছে, দুজনেই ভালো হয়েছে। এইগুলা থ্যাংক ইউ হয়তো ম্যাম। যখন অ্যাসাইনমেন্ট দিব কাজে লাগবে, রেখে দিবা, আমি বলবো এগুলো আবার পলিশ করে আবার একটা কাজ দিব তোমাদেরকে, এগুলো ওকে সব ম্যাম। তখন জোড়া লাগাতে হবে। ম্যাম দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন? ওয়েট, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আলিশা। খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট করছো না? আমি জি ম্যাম। বলতে পারবো না কারণ আমি এটার কনসেপ্ট ক্লিয়ার না। পরে ক্লিয়ার করে নেবেন আপনি, পড়ছিলাম একবার, এটা আমি বুঝি নাই, এটাই কালকে বুঝার জন্য আবেদ কালকে আমার সাথে এত পড়তে বসে গেছে, নিজে বুঝিনি আপনাকে কি বুঝাবো। Second question, how can we be decolonized in terms of language mindset? Reclaim, prioritize indigenous language, Develop African language and literature. আমি কোশ্চেন একটু আবার যাও, কোশ্চেন একটু আবার যাও, কোশ্চেনটা basically I wanted to write from Bangladesh's perspective. রাইট ম্যাম, নিচে দিয়েছি এটা। আচ্ছা, তুমি ফার্স্টে নগুগি পয়েন্ট গুলো বলেছো তাই তো? নগুগি কি চেয়েছিল? হ্যাঁ এটা উনি কি চেয়েছিলেন হচ্ছে আমাদের পার্সপেক্টিভে ওনার থিওরিটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়। ওকে, পেয়েছি। Strengthening the use of Bangla, valuing regional language, developing Bangla literature and arts, revising the education system, Bangla language, literature, Bangla history, culture, promoting Bangla in the digital space. লাস্টটা সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে আমার।
আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটার আমি থ্যাংক ইউ আলিশা। পোস্ট করে নাই কিন্তু শেয়ার থ্যাংক ইউ ম্যাম। করেছে। না করতে পারো। প্রমোটিং বাংলা ইন ডিজিটাল স্পেস, এটা ভালো ছিল, সবচেয়ে ভালো ছিল। আর কেউ কি এই কোয়েশ্চেন আনসারটা লিখেছো? Ma'am, জাস্ট may I গিফট আমাকে share দাও। my assignment? ইয়েস। Okay, ma'am. আহ, আহ, একটা কথা সবাই মাথায় রাখো যে এখন আমি সর্বস্তরে বাংলা চালু করলাম, বাংলা ভাষা কালচারকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করলাম, কিন্তু আলটিমেটলি ওই যে বললাম না, আমি আমি যেমন চিন্তা করছি, শিখলো বাংলা ভাষা, সব সব বুঝলো, will it be income generating in the world market? English is the language which will bring me money, not any other language. So how will it compensate? So what is your suggestion here? Yes. Ma'am, is my screen visible? Yes, it is. Okay. Go to the second question. Answer. Ma'am, can you see the answers? Yeah, I can see. Decolonizing the language mindset from similar comprehension. Ma'am, the second question was decolonizing the language mindset insight from Ngugi Wa and implications for Bangladesh and India. So I have written some points, which is Mbogi's Wathiangu's theory of language and decolonization, and later on how the colonial linguistic legacy in South Asia occurs according to Ngugi, and how the history of 1952 was direct resistance against the imposition of Urdu by Pakistani government. Later on, the language and the colonization mindset that actually we have faced during the 1835, and we already know that Ngugi in 1986 has proposed the alienation persists in modern day in South Asia. So I have mentioned some steps toward language decolonization. First one is parodizing mother tongue education. Second one is promoting indigenous languages in higher education and knowledge production. Third one is challenging English elitism in society and media. Fourth one is integrating local literature, folklore, and oral traditions into curriculum, and valuing the multilingualism as a cultural asset. And I have included the conclusion and given some references which I have included in this home task assignment. Okay, you have given some practical solution. I really like it. Thank you, You ma'am. have talked about the media, role of media. You have mentioned RTV, that this elitist attitude should be changed. Yeah, But ma'am. okay, so can you tell me, will it be really productive in terms of Marxist theory? At the end of the day, how will it give us good production? Ma'am, according to last class, we have already learned the Marxist theory and how this will Crop give us. presentation, you can say. Okay, okay, ma'am. Um, yes. Yes. Just a second, ma'am. Other, if you can write on the chat box that prioritizing the local culture, local language, native language, in especially in Bangladesh. Think of the situation, all the media, the social network, and everything. Think of them and think that how emphasizing our own culture we can build up our economy. Is it really possible? Do you have any instance of that? Can you write in the chat box if you remember an instance, please? Uh, Janatul. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we were talking about. Yeah. Yes, ma'am. Should I write it in chat box or say it now? Ma'am, can you listen, hear me? Yes, you can. I can hear you. Ma'am, according to my perception from the aspects emphasizing and uh,
emphasizing, according to Marxist theory, how we can embellish our culture through uh, building our economy is like emphasizing our culture can significantly contribute to economical growth by generating the income from cultural assets. As I have already mentioned, that we have to um, establish our cultural assets to set up a good mark in our country, and also the stimulating enterprise development. This can also foster a private investment, and also can give a provide resources for culture and environmental conservation. Like suppose I can give an example like education and skill development, then cultural tourism, creative industries, entrepreneurship and business development, cultural values in economic growth. All the cultural attitudes or achievement, thrive and innovation can give a positive impact on economical growth. More or less, we can enhance our well-being through this. Like culture enhances the quality of life, increases overall well-being, and also the foster social cohesion, so which can also, I think, that can lead us to more productive and prosperous economy. So that's how we can embellish our culture throughout this by the economical growth. Yes. So far, have we done those things? Can you give me examples, students? That flourishing our own culture, we have invested in our own culture and in language, and have we have done well. Give me instances, student. Give me instance native. What is alternative to Netflix? What can be the alternative to Netflix in our country? If not such level, still they're trying. Hoichoi, ma'am. আজকে রাখি Hoichoi, বলছিলেন। Chorki, right? Chorki, if I'm not wrong. Yes, ma'am. Yes. What can be the alternative to communication, or maybe blogging in learning things, maybe Twitter or FB? There's an alternation. Bangalink has initiated. Do you know? ম্যাডাম ভেরি গুড বলছে না, আজকেও ভেরি গুড। Any idea? Toffee, have you heard? Ji, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Moreover, Bangladesh government is trying to enhance, communication and entrepreneurship, this kind of interaction-based ডেভেলপমেন্ট আর এন্টারপ্রেনারশিপ media through Nagorik. Have you heard this app's name? Yes, ma'am. Some are popular, some are not. Okay, but what we can do in this awareness should be enhanced, and we have to willingly go into those, being linked into those, that these are our product, we have to be involved in that. Moreover, in tourism, we have done really well in when we are actually upholding our own culture, and as Jannatul was saying, I really like the point that in tourism, if we uphold our own culture and we create this tourist friendly atmosphere and everything, we can generate revenue amongst us, inside us. Okay, so that is another sector we can improve. So there are lots of sector already doing well. Bikra.com. Bikra.com has started very earlier. Do you know that this is one of the biggest, I mean, communicative market, which has involved a big number of people. Bikash, Bikra.com. Okay, if they want, they can add different channel or angle of it. So these are the things we have to focus on, that what are our own, how we can add, influence them, and we can help them to grow bigger, not by linking to other culture. Just like China, they have WeChat, they don't endorse WhatsApp and another thing, and they have made it a must that people must use it.
By doing all these things, they are doing good. In Bangladesh, I was talking about English medium school, that I can't find any alternative uh, rather than teach, let my child study in the English medium school. But when I was searching at the beginning, I found one school that is in Dhanmondi. They taught in a bit Rabindric style, and those schools were really good. And they initially taught all the Bengali literature, Rabindranath, and they later introduced the students with Charles Dickens. Even at the grade 6 or 7, they could study big novels of Charles Dickens. So I have seen that in those schools, after learning the Bengali literature well, they could really do well in English literature. Okay, I think you know the school's name, that is Nalanda, Oruni. Okay, these schools are really doing well. So that is a proof that native culture, native language, if studied first with proper skill, that is really awesome. These people can really do well in other language. Okay, they have harmonized idea of all culture. That is what Ngugi was expecting. Okay, the second question was actually about our own country, how we can decolonize our country. We have got very beautiful ideas. I think you will all make this essay complete. Okay, because I'll give you an 5 months as a final assignment will be based on all this information. And let's come to the first question. Anybody else want to share? আর কেউ কি দেখাবে? তাহলে আমরা ডিসকাশনে চলে যাই। প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল যে দুইটা দেশের যে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি, এটার পার্থক্যটা কিভাবে হয়েছে। আমরা পার্থক্যগুলো দেখতে পেলাম। 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, homogenizing, all these aspects have come. But if I ask you, I mean, what post-colonial theories are behind this mind setup? যদি টার্ম দিয়ে বুঝতে চাই যে ইন্ডিয়ানদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি তার পিছনে কি কাজ করছে, আর বাংলাদেশিদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি এটার পিছনে কি কাজ করছে। আর একটা জিনিস, বাংলাদেশি কালচারে যেই মারমা চাকমা এই সংখ্যাগুলো গোষ্ঠী যারা, তাদেরকে আমরা খুব একটা বেশি গুরুত্ব দেই না, কারণ তারা সংখ্যা অনেক কম। যেটা জান্নাতুলে এসেতে চলে এসছে যে এই গুরুত্ব দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ যেহেতু আমরা ভাষার মর্মটা ভালোভাবে বুঝেছি 1952 সালে, তো ওটার অ্যাপ্লিকেশন যদি না করি, ওইটা বোঝার পরে অন্য ভাষাকে ইন্টিগ্রেট না করি, গুরুত্ব না দেই, সম্মান না দেই, তাহলে ওই একই মানে ওই ফিলসফিটা তাহলে থাকে না। আগে যেটা করেছি তাহলে এটা ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তো বেসিকলি ইংলিশদের ভিতরে, সরি ইন্ডিয়ানদের ভিতরে, while making the language policy, ambivalence was not there. Ambivalence টা ছিল না। They love it, they hate it. They clearly said we love English language. But in our culture, in Bangladeshi culture, the ambivalent attitude is clear. Okay, সব তোমাদের সমস্ত এসে দেখে আমি সামারাইজ করছি এভাবে যে the ambivalent attitude is not found in Indian culture, but in Bangladesh we have the ambivalent attitude, this ambiguity that we are using it but we don't like it. But English people doesn't have this hesitation. They say that we need English. Second point is from post-colonial term, that when the English language was introduced in India, they actually created a hybrid mode of the language, a hybrid mode of intonation, not spelling, I would say, pronunciation, grammar. But in Bangladesh, the language is taken as it is. It was not hybridized. It was not hybridized. It was as it is. The way the English should be talked, told, used, referred in English language, this is how we are using it. Okay, we expect so.
But in Indian language, especially in spoken language, there is a hybridization, and they have adopted some new style, which is known as known as Indian English, and that is acclaimed, accepted through law, and that is also accepted through some language authority, maybe some Oxford, um, Cambridge. They accept it to be legal, that Indian English is like that. We accept it, but in Bangladesh we have no such tech. We never tried to make our version of language, while English language, that this is how we speak English in our country, and we never tried to make it legalize that this is Bangladesh English. Here comes another. So this hybridity of language is next term. So why we did not do it? Here comes another term, post-colonial term. English did it. Indian people did it. That they create a hybrid language, and they made it accepted, because they think that English, the acceptance of English is there. Acceptance that English is our must, and our geographical, political, cultural situation is like that. We have to accept it for our betterness. Okay, because of this acceptance, they have accepted English language. In our culture, we could not accept English. We could not accept English. Acceptance is not there. Why? Because just after 1947, we have seen situation in our country where we have seen that how language can be a tool of domination. So we have been abhorrent about this domination. We rejected Pakistani language. So if you reject one language over another, so how can you prioritize another language over your own mother tongue? This created an anti position. I mean, you cannot at this point say that okay, we accept English as our second language or something. So fighting against Pakistani language created a situation for us which is a bit awkward, and we have found that we cannot accept English too, but we're using it. We're bound to use it, but we cannot declare it that this is very important for us. Okay, so this is a very complicated situation for the Bangladeshi people. Okay, so it is also a kind of psychological issue for us. These psychological issues, one name is abject. Abject. We kind of hate. Abject is a kind of hatred. ABJECT. Abject. Abject is kind of in our body. There are some part we hate. If there is a mole, we hate it. Okay, the excrement, the feces, we hate the urine. We want to let go. So these body parts were once a part of us, we wanted to let go, but we also cannot always avoid it. We had to admit that these are our part. This abjection, this hate, and also being part of it is created about English. We want to get rid of it. We want to say that this is colonizers' language. We don't like it. We have fought for our mother tongue. We love it, but at the same time, we cannot get rid of it. This is a condition we are having. This is a psychological condition. So that's why I have given you the question that what may not act properly and what may act while using a foreign language as a second language or not. But according to Ngugi, he is saying that learning another language is not a fault. You should learn it, but at a certain stage. But in our culture, we cannot do that. In our culture, the education system is such that if you want in an English medium school, you have to, that is obvious, you'll get lose of the connection with your own mother tongue. Because of that, ultimately, a kind of weird culture is created in our country. Different people, different taste,
there is no unity, and that is also reflected in other social issues too. Okay, and so decolonizing the mind in 21st century is rather a question of not only it's a colonizer's language, it is also a matter of economy, political issue, cultural issue, and especially in culture, it is the issue of modern popular culture, that how we are adopting it, how you're learning it, and how you are making it productive, and how you're involving the native culture in it and the native language. Whenever the culture comes, language also infiltrate. Okay, so that's it. আমার মনে হয় আমাদের এই এসেটা মোটামুটি কভার হয়ে গেছে, আমরা বুঝতে পারছি। তবে যদি ধরো এরকম কোয়েশ্চেন আসে যে in 21st century decolonizing the mind, is it really possible, and if possible, in how, in what ways? Think of Bangladeshi perspective, in what area can we do it? Okay, compare Ngugi's situation and ours. Okay, and এরকম যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু ওর এই যে এই এসেটার পয়েন্ট গুলো মাথায় রেখে যেভাবে দেখাচ্ছিলাম সামারিতে, যে ওর ছোটবেলা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে স্কুলে কি ফেস করছে না করছে, এই সবগুলো অ্যাসপেক্ট মাথায় রেখে একটা এসে টাইপ আমাদের রেডি রাখতে হবে যে ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড ইন 21st সেঞ্চুরি অ্যাপ্লাই। তো যতগুলো অ্যাসপেক্ট পারো সবগুলো আনতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। তো তোমরা যারা আজকে লিখেছো সুন্দর করে, এই সবার লেখা যদি আমরা এখানে পাই গ্রুপে সবারটা, তাহলে ভালো হয়। কারণ চ্যাট জিপিটি এখন এত বস হয়ে যায় নাই যে তুমি যে আঙ্গিকে ভেবেছো সেটা তোমাকে বলে দেবে। তুমি তুমি যেটা ভাবতেছো সেটা আরেক ফ্রেন্ড ভাবতেছে না, আবার অন্য ফ্রেন্ড আরেকটা ভাবতেছে। প্রত্যেকেই যখন চ্যাট জিপিটিতে সার্চ দিবে সে তার ভাবনাটা পাবে, কিন্তু ওই প্রত্যেকের মাথার মধ্যে যে আইডিয়া গুলো আসতেছে সেগুলো কিন্তু চ্যাট জিপিটি একবারে দেখাতে পারে না। হ্যাঁ, সো মানে চ্যাট জিপিটি ইজ নেভার দ্য বস, উই আর। তো আমরা যদি একটা কাজ করি, প্রত্যেকের লেখাগুলো এখানে শেয়ার করি লিঙ্কটা, সেখান থেকে কিছুটা আইডিয়া পাবো, আর নিজের মতো করে একটা রেডি করবো। নিজেদের মতো করে রেডি করার সময় তোমরা যেটা ভুল করো যে এনগুগি যেসব জায়গাগুলো টাচ করেছে যতগুলো সম্ভব ওগুলো তোমাদেরকে টাচ করতে হবে, তাহলে ভালো আসবে। and in when I read an exam paper, I always expect your own culture is prioritized and you give example from your own culture. এটা আমি পছন্দ করি। আর পছন্দ করি হচ্ছে একটু থিওরি দেওয়া, যেমন থিওরিটা মা দিয়েছে, জান্নাতুল কিছু কয়েকটা রেফারেন্স দিয়েছে, ভালো ছিল। একটু রেফারেন্স দিলে একটু ভালো হয়, সেই রেফারেন্সটা ইনটেক্সট হতে পারে। আর এক্সাম পেপারে ধরো মিড টার্মে ওখানে তো বিবলিওগ্রাফি লেখা তো টাফ, এক্সামে এরকম আশাও করি না আমরা, কিন্তু ইনটেক্সট সাইটেশন যদি থাকে একটু ভালো হয়। ম্যাকলের একটা ইয়ে ছিল, ম্যাকলের নাম লিখে দিলাম, এরকম হলে ভালো হবে। তাহলে দুটো জিনিস আমি আশা করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে না তিনটা জিনিস। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এনগুগি একটু লিখে ফেললে ভালো হয়। ক্যান Ngugi's or Ngugi's decolonizing the mind be applied in 21st century in Bangladeshi perspective? If can, what are the challenges and what are the examples can you put of those change? তিনটা জিনিস চাইবো। Ngugi's এসের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টাচ করবা, ও কি কি বলছে, সেগুলো কি কি বলতে চেয়েছে বাংলাদেশে দেখাবা অ্যাপ্লাই করে, কোথায় পারবো কোথায় পারবো না এক্সাম্পল দিবা। তিনটা জিনিস, এনগুগি, বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভ আর চ্যালেঞ্জ কোথায়। এটা বলতে যে যদি অন্যান্য এক্সাম্পল আরো আসে তাহলে আরো ভালো, কোথায় অন্যরা কি করছে, অন্য কালচারে কিভাবে চায়না টায়না এইসব আসতে পারে। ঠিক আছে, আর ওভারঅল হচ্ছে এসেটা জেনে রাখবো, পুরো এসেটা একটু আবার ভালো করে পড়বো। একবার পড়েছি আমরা, আবার ভালো করে পড়ে রাখবো। ওকে, তাহলে আমাদের একটা এসে শেষ হলো। ম্যাম আজকে আমরা একটা নেক্সট টপিকে চলে যাব। ম্যাম কোশ্চেনটাকে একবার বলা যাবে প্লিজ? কোয়েশ্চেনটা তো আসলে মানে জাস্ট আইডিয়াটা নাও। এনগুগির এসেটা ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে কি অ্যাপ্লাই করা যাবে, ও যে থিওরিগুলো দিয়েছে? আর যদি যায় কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে? আর যদি চ্যালেঞ্জ
ফেস করতে হচ্ছে না, আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, এরকম হয়, তাহলে এক্সাম্পল দাও। মানে তোমার যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা লিখেছো ওইটাই, কিন্তু এখানে 21st সেঞ্চুরিকে একটু এমফাসাইজ করতে হবে, 21st সেঞ্চুরি এবং এক্সাম্পল দিয়ে। যে আমি আজকে ক্লাসে অনেকগুলো রেফারেন্স আসছে, এই সব রেফারেন্স গুলো আনার চেষ্টা করবে যে এইসব প্ল্যাটফর্ম গুলো কাজ করতে পারে, বাইরে এরকম করেছে। ওকে, যে দিস ইজ হাউ internally, if the internal culture is upholded, automatically the language will be upholded. And obviously most people speaks Bangla, most people in Bangladesh are Bangla speaking. The economy will be balanced one day if we start now. It is possible. এটা অনেক সময় মনে হয় কি যে না, কিভাবে সম্ভব, বাংলা ভাষাকে যদি আমরা আপ করি তাহলে কিভাবে ইকোনমি বাড়বে। বাড়বে, এই যে হইচই চরকি দেখো, ওটা কিন্তু বাংলা ভাষাকে আপ করেই হয়েছে। ঠিক সেইভাবে যদি আমরা যদি নিজেরা কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারতাম টফির মতো, যেটা আর একটু এনরিচ করা যেত, এগুলো পপুলারাইজড হয় না কেন? কারণ আমরা সবসময় আরাম খুঁজি, যেটা সহজ সেটাই খুঁজি। হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করা সহজ, তো কে আবার খুঁজে বের করবে বাংলাদেশি কোনো ভার্সন? কেউ করতে চাইবে না। ওকে, এই জন্য আমরা পিছিয়ে যাই। কিন্তু আর এগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট কম হয়, সেই কারণে এই যে এত দুর্নীতি, সব দুর্নীতির পেছনে কিন্তু এক ধরনের সাইকোলজি কাজ করে। কি যে আমি আমার টাকা পাচার হয় কেন? টাকা পাচার হয় এই কারণে, most of the people think, the corrupted person, the businessman think that this country is unstable. In this unstable country, my money is not secured. I'll not invest here. I'll invest in, and I'll put my money in another country. So they don't believe their own culture and their own country. Okay, so it's a kind of cycle. Okay, it's a kind of cycle where we are trapped. We don't trust our own language, we don't trust our own culture, and that goes with the corrupted businessmen. They don't trust their own country for investing, they put the money outside. Ultimately we are not uh, becoming stronger, and all this is the some way the legacy of colonialism. Because of colonialism our mindset is like that. ওটা আমাদেরকে তৈরি করে দিয়ে গেছে যে আমাদের নিজেদের পক্ষে কিছু সম্ভব না। হ্যাঁ, তো কিছুটা হলেও আমরা এখানে নির্দোষী যে ওই মাইন্ড সেটআপের কারণে আমাদের এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমি নিজেকে নিজেই দোষী মনে করি, কারণ আমার বাচ্চাকে আমি ইংলিশ মিডিয়ামে দিলাম কেন? হ্যাঁ, আমি কিন্তু ওটাই ভাবছি যে আমার বাচ্চাটা যদি বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসে তাহলে ভালো চাকরি পাবে। তাহলে দেখো আমার মধ্যে কিন্তু কত শঙ্কা, ভয়, যে না বাংলা মিডিয়ামে থাকে আমি ভালো করাতে পারবো না, হয়তো কি শিখবে, কে কি পড়াবে টিচার। তো আমি নিজেই তো ওই কলোনিয়াল ইসের দাসত্ব করে যাচ্ছি, তাই না? ওই মাইন্ডসেট থেকে আমি বেরোতে পারছি না। চেষ্টা করছি আধা ক্ষেত্রে, হয়তো বাসায় এটা তুমি বাংলা পড়ছো না কেন এগুলো বলছি, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আমি ওকে নিজেই দিয়েছি ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়ে, কিন্তু আমি আবার আশা করছি যে ও এই কালচারটা খুব ভালো করে জানবে। ওকে, তোমরা নিজেই ইংলিশ লিটারেচার পড়তে এসেছো, আমি পড়েছি। হ্যাঁ, তো আমরা কিন্তু ওখান থেকে বের হয়ে আসতে পারি নাই। গুগি এটা খুব ভালো করেই বুঝছে যে আমরা যদি মাইন্ডটাকে আগে ডিকলোনাইজ না করি সেটা আমরা পারবো না। কিন্তু আমাদের এলাকায় এখন কাজ কি? ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে চলে আসছি, আমরা ভুল করে ফেলছি না? এখন তো আমরা বুঝতে পারতেছি জিনিসটা, তাহলে আমরা বাংলাকে আপহোল্ড করব, যে কোনো ভাবেই হোক, একটা ফিল্ম তৈরি করে হোক বা যে প্রতিষ্ঠান খুলতেছি বাংলাদেশি কালচারটাকে আপহোল্ড করে হোক, এনি হাউ এই কনসিয়াসনেসটা, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তাহলে জান্নাত, তুমি কি বুঝতে পেরেছো কোশ্চেনটা? আমি মনে করি কোশ্চেনটা বোঝা জরুরি, এভাবে যদি আসে তা না, এরকম হবে। ম্যাম কোশ্চেনটা কি তাহলে এভাবে আমরা লিখতে পারি যে Ngugi's decolonization mind can be applied in 21st century of Bangladeshi perspective. How Ngugi's decolonization mind can be applied in 21st century of Bangladeshi perspective? If can, what are the challenges? Yes, challenges explain with examples from Bangladeshi perspective. মানে বাংলাদেশের কালচার থেকে এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে বোঝালে ভালো হবে। মানে ইস্যু ধরে ধরে যে এইখানে
এই জায়গাটাতে ভাষা মার খাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো সবার মাধ্যম হচ্ছে ইংলিশ। এইভাবে ইনস্ট্যান্ট দিবা, ইনস্ট্যান্স দিতে হবে, হ্যাঁ, ওকে ম্যাম, তাহলে মানে বেটার ম্যাম হবে। প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে একটা করে এক্সাম্পল সেট করে দেবই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা শুধু থিওরিটিক্যাল কথা না বলে এক্সাম্পল দিয়ে বললে ভালো হবে। ওকে, ওকে আর ম্যাম, কারো ঠিক কোনো আছে। প্রশ্ন আছে? এসেটা ক্লোজ করবো আমরা, মিটের আগে 2টা এসেই পড়তে পারবো, একটা শেষ, আরেকটা পড়বো এখন, শুরু করবো আমরা। আরেকটা ক্লাস লাগবে আমার এই উইকে, তো নরমালি সানডেতে থাকে, আরেকটা এম এর ক্লাস থাকে 13 ব্যাচের সাথে। তো তোমাদের একটা এক্সট্রা ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, তোমাদের কুইজ ছিল, নিতে পারি নাই। এখন তো আবার ঈদ চলেও আসছে। কালকে তোমাদের কোনো অনলাইন ক্লাস আছে? কালকে তো মানে লাস্ট ওয়ার্কিং ডে, ছুটির আগে আছে। হ্যাঁ ম্যাম, আগামীকাল আমাদের ক্লাস নেই কোনো। তাহলে আমরা একটু ব্রিফ একটা টাইম নিয়ে বসতে পারি কালকে 7টায় আবার, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা র্যান্ডম প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হলো যে বাদল হ্যান্ড রেজ করে বসে আছে ইডিয়েটের মতো। প্রশ্নটা হলো যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটু এই যে এলিটিস্ট স্বভাবটা কি বেশি ইন্ডিয়ানদের থেকে? সেটা কি কোনো কারণে দায়ী কিনা ভাষার পলিসির জন্য? তোমার কি মনে করো, আমরা কি একটু বেশি এলিটিস্ট? ম্যাম, আমাদের আউটসাইড কান্ট্রিগুলোতে, যেমন আমার সিবলিংসরা, ওনারা দেশের বাইরে লেখাপড়া করছেন, ওনারা বলেন যে যখন বাঙালিদের বিষয় হচ্ছে, তারা ফরেন পিপলদের সাথে কথা বলতে যায়, ওরা বলে যে বাঙালিরা নাকি একটু বেশি হচ্ছে রেসিস্ট এবং এলিটিস্ট। কারণ কি, বাঙালিদের সম্পর্কে আউটসাইড অফ দি কান্ট্রি কিন্তু ভালো ধারণা নেই তাদের মধ্যে। কারণ বাঙালিদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা চেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না, আমরা হচ্ছে নিউ আইডিয়াগুলোকে হচ্ছে কখনো অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি না। হয়তোবা আমরা তথাকথিত একটা কালচারের মধ্যে আছি, নতুন কোনো এলিমেন্ট যদি সেটার সাথে আমরা সংযুক্ত করি, সেটাকেও আমরা খুব লাইটলি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। সো আমরা সব কিছুতে আমাদের একটা না থাকে, মানে আমরা উইলিংলি কোনো কিছু কখনো হচ্ছে আমাদের ওই যে একটা ব্রডার পার্সপেক্টিভ মাইন্ডসেট থেকে যে গ্রহণ করব বা অ্যাডাপ্ট করব, এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে নেই। যার জন্য আমাদের মধ্যে মিসকমিউনিকেশন, আমাদের মধ্যে মিসকনসেপশন, এই বিষয়গুলো তৈরি হয়। আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে, আমরা নিজেদের মধ্যে হয়তো বা একটা ছোট্ট একটা জিনিস যে বলে সমাধান করতে পারি, সেই জিনিসটা আমরা বলতে চাই না, কজ সেখানে আমাদের ইগোসেন্ট্রিক অ্যাটিটিউড বা আমাদের হচ্ছে অনেক ধরনের ডাইমেনশনাল মোটিভগুলো কাজ করে, যার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আমাদের প্রবলেম হয়। একটা সার্টেন টাইমে দেখা যায় যে আমরা একটা টিম ওয়ার্ক করছি, সেই টিম ওয়ার্কে যখন হচ্ছে আমাদের 5 জনের মাথা থেকে 5 ধরনের আইডিয়া জেনারেট হচ্ছে, তখন একজন ব্যক্তি যে কিনা হচ্ছে নিজেকে সুপিরিয়র মনে করছে ওভারঅল বাকি হচ্ছে 4 জনের উপরে, তখন হচ্ছে সে চায় যে তার আইডিয়াটাকেই হচ্ছে গুরুত্ব দেওয়া হোক, বাকি 4 জনকে না দেওয়া হোক। বাট যখন বলছি যে আমরা বাংলাদেশকে একটা ওয়েল ডেভেলপড কান্ট্রি হিসেবে তৈরি করতে চাই, তখন কিন্তু সেটা আমাদের অটোক্রেটিক পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করলে হবে না, আমাদের ডেমোক্রেটিক পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করতে হবে, সবাইকে নিয়ে আগাতে হবে। তখনই কিন্তু একটা ওয়েল ডেভেলপড কান্ট্রি আমরা ডেভেলপিং ফেজে নিয়ে যেতে পারবো। সো এইটা একটা কারণ হতে পারে যে that's why we don't know how to resist. There are lots of issues work behind this kind of matter আর কি, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে। ওকে, ভালো একটা পয়েন্ট বলেছো, ফাইন, ইগো ইস্যু। জি। এছাড়া আসিফ, তোমার কাছে কি মনে হয় যে এই 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 জায়গা থেকে মুভ করার জন্য আসল কাজটা কার? এই যে ইগো ইস্যু থেকে সরাবে কে? এই দায়িত্বটা কার? এই সামাজিক মূল্যবোধটা তৈরি করার জায়গাটা কার আসলে? এটা আমাদের সবারই দায়িত্ব। হ্যাঁ, সবার দায়িত্ব। এডুকেশনিস্টরা কি সেটা করতে পারে? ডেফিনেটলি ম্যাম। তো আমাদের যেসব এডুকেশনিস্ট ছিল, হ্যাঁ, বাংলাদেশে যেসব এডুকেশনিস্ট ভাষাবিদ, যারা কয়েকজন নাম বলতে পারবে? যে কেউ বলতে পারবে ভাষাবিদ? ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, হ্যাঁ, ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, তারপর মনির চৌধুরী, সমিতি। তো এদের সেটা কি ছিল ভাষা সম্বন্ধে, তোমাদেরকে জানা আছে? উদার ছিল নাকি অনেক কনজারভেটিভ ছিল? উদার ছিল ম্যাম। রাকিব বলতে তাহলে
প্রায় 17টা না কতটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন। হ্যাঁ, তাহলে ওই দেখো ওই জায়গা থেকে আমাদের যেসব ভাষাবিদ, হ্যাঁ, জীবন দাস থেকে শুরু করে ওই সময় যারা ভাষাবিদ, তারা ভাষা নিয়ে যেভাবে, ধরো নজরুল কথা চিন্তা করো, কতগুলো ভাষাতে তিনি ইন্টিগ্রেট করেছেন। তো ওই দেশের মানুষ হয়ে, হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেশনের জায়গা থেকে আমরা এতটা বেশি ন্যারো ডাউন হয়ে গেলাম কোথা থেকে? কখনো কি ভেবেছো যে এই মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হলো কোথা থেকে? আমরা এতটা এরকম আত্মম্ভীরতা, কি বলে এটাকে, যে ইগোইজম, এটা কোথা থেকে আসলো? এর ম্যাম সাথে এর কি পেছনে ইতিহাসের সম্পর্ক অনেকগুলো পাও? জিনিস কাজ করতে পারে। প্রথমত ম্যাম আপনি শিক্ষার কথা বলেছেন। আমরা যেটা বইয়ে শিখছি, আমাদের হিস্ট্রি গুলো বারবার চেঞ্জ হয়েছে। আবার মিডিয়া অনেক ক্ষেত্রে দায়ী হতে পারে। মিডিয়া যেভাবে শো করছে আমরা সেভাবেই দেখতে পাচ্ছি। তো ওই ব্যাপারগুলো কাজ করতে পারে। ল মেকার্স, মিডিয়াস। পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি, ভেরি গুড। পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি এটার জন্য অনেকটা দায়ী। হ্যাঁ, আমরা কি বিশ্বাস করব সেটা, সেটা ফিক্স, খুবই কনফিউজিং। হ্যাঁ, এটা একটা ইস্যু গেল, পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি। এডুকেশনিস্ট যারা, তাদের যে রোলটা, সেই জায়গাটাতে কোথাও কি আমরা মার খেয়েছি বা কোথাও ধাক্কা খেয়েছি, বলতে পারো? জি ম্যাম, ক্লাসের শুরুতেই যখন বলছিলেন যে আমরা বারবার চেঞ্জ দেখছিলাম, যে আমাদের কারিকুলামটা চেঞ্জ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট ধারায় চলছে না। তো ওই ব্যাপারটা যখন হয় তখন আমরা স্মৃতি রাখতে পারি না। নতুন নতুন নলেজ আমাদের পাঠ্যপুস্তকে এসে ভিড়ে। এছাড়াও কি বলা যায়, এটা কি ভাষা, বলছেন মুক্তিযুদ্ধ মুগি? বা হিস্ট্রি। হ্যাঁ, এটা কি বলতেছে হারমোনাইজেশন? মানে ও কিন্তু ওর নেচারের সাথে, চারপাশের সাথে একটা হারমোনি ফিল করতে পারে না, আমি কোথায় বিলং করি, আমার কি দায়িত্ব বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের দেশে একটা বড় ধাক্কা হচ্ছে গিয়ে 1971, এবং এটা 14 ডিসেম্বর। এই সময় যত বুদ্ধিজীবী মারা হয়েছে, এরা যদি বেঁচে থাকতেন হয়তো ভাষার পলিসি গুলা এরকম হতো না। ওখানে একটা বড় একটা গ্যাপ রয়ে গেছে। হয়তো কিছু কাজ যাদের করার কথা না তারা করেছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের একটা নীতিমালা ছিল না, শিক্ষানীতি, ওই যে কি জানি নাম, সবচেয়ে পুরনো যেটা, বলতে পারো শিক্ষানীতিটার নাম কি? কুদরতে ক্ষুধা শিক্ষায়ন সম্ভবত। হ্যাঁ, কুদরতি ক্ষুধার আগে আরেকটা ছিল, কুদরতি ক্ষুধা, একজন হিন্দু ব্যক্তি। রাজা রামমোহন রায়। আচ্ছা, যাই হোক, এগুলো তোমরা পড়লে বুঝতে পারবে যে আমরা আসলে কি করতেছি। এটাকে রিভাইজ করার মতো, বুদ্ধি দেওয়ার মতো, মানে ওই ওই রকম বুদ্ধি আমাদের দেশে নাই, দুঃখজনক ভাবে হলেও সত্যি। মানে ডক্টর শহীদুল্লাহর মতো ওই রকম পর্যায়ের লোক নাই, যে কারণে এইগুলো এখনো স্থিতিশীলতা পায়নি। এবং আমার মনে হয় যে 1971 is one of the reason our culture, our language has lost most of its what should I say, মানে পাওয়ারফুল ফিগার সব হারিয়ে ফেলেছে, যে কারণে একটা এরকম একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে কোথাও না কোথাও, যে কারণে আমরা এখনো একটা ডুইন্ডলিং একটা অবস্থাতে আছি। হ্যাঁ, কোনো ফিক্সিডিটি এখনো আসে নাই। ম্যাম আচ্ছা, যুদ্ধের পর যারা বেসিক্যালি হ্যাঁ বলো, শেষ করো বলে। মানে বলতে চাচ্ছিলাম যে ম্যাম যুদ্ধের পরেও তো আমরা অনেক দেখেছি এরকম কান্ট্রি আছে যারা স্টেবিলিটি পেয়েছে, বা একটা জাতীয় ঐক্য তৈরি তৈরি হয়। তো সেই ব্যাপারটা থাকে, বাট আমাদের থাকেনি কেন? তার পেছনে বিভিন্ন ব্যাপার থাকতে পারে। প্রথমত আমরা অর্ধেক মানুষ যুদ্ধকে ধারণ করি, বাকি অর্ধেক করতে পারি না। তো স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ অনেক ধরনের শক্তি আছে বাংলাদেশে, সেগুলোর কারণেও পলিটিক্যাল হ্যাঁ, অন্যান্য দেশের সুন্দর কথা হস্তক্ষেপ বলেছো, বা সব মিলিয়ে ম্যাম। তো Outstanding explanation. খুবই যুদ্ধটাকে সুন্দর যদি কথা আমরা বলেছো। ওভাবে ধরে রাখতে পারিনি আর কি। হ্যাঁ, কারণ মানে আসলে দেখো, এটা কিন্তু খুবই কৃত্রিম বিষয়, কোথায় পাকিস্তান, কোথায় পশ্চিম, কোথায় পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু এই এত ডিস্টেন্স জায়গাগুলোকে আমরা কিন্তু আপন মনে করে নিয়েছিলাম বিকজ অফ রিলিজন। কিন্তু সেখানে যখন অন্যায় হচ্ছিল অবশ্যই ছাড়তে হবে, কিন্তু পরবর্তী সিচুয়েশনটা এখানে এমন যে খুবই কনফিউজিং। মানে যারা একটু ধর্মপ্রাণ তারা মনে করছে যে হায় হায় কি হয়ে গেল, আর যারা একটু প্র্যাকটিক্যাল তারা বুঝতেছে এটা অন্যায় হচ্ছে, এটাই ঠিক আছে। তো এই অনেক সলিউশন আমাদের জাতি এখনো পর্যন্ত পায় নাই। তো এটা দায় কার? ইতিহাসের। কিছুটা তো অবশ্যই ইতিহাসের, জাতি হিসেবে নিজেদের তো অবশ্যই আছে, আমরা এক জায়গায় পৌঁছাতে পারতেছি না। এখন একটা আশা জেগেছে, দেখা যাক কি হয়। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সমস্যা তো আছেই, আর ইতিহাসেরও অবশ্যই দায় আছে।
কারণ আমাদের ভাগ্যটাই আসলে ওইভাবেই খারাপ যে একের পর এক কলোনাইজেশন, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া, প্রাণ যাওয়া, কোনো ফিক্সিডিটি না আসা। ওকে, আচ্ছা স্টুডেন্টস, তোমরা যার যার আইডি গুলো নিচে বলবে 1 2 3 এভাবে। যে এক সে বলবে 1 1 2 3, জাস্ট নাম্বারটা বলো যে প্রেজেন্ট আছো। ID 03. ম্যাম 05 প্রেজেন্ট প্লিজ। Ma'am, 001. জিরো সিক্স। বলুক সামনে থেকে, আমি লাস্টে বলবো। 15 ma'am 015 ম্যাম 002। Ma'am, 014. ম্যাম 011 ma'am 009 ম্যাম 011। ma'am 10 010 ম্যাম 020। ম্যাম 012। তোমরা কি ক্লাসে অ্যাটেন্টিভ ছিল না? পরে যে বলছো আইডি। ম্যাম 019। ma'am 022 Ma'am 021. ম্যাম 023। ma'am 022 ম্যাম 025। ম্যাম 027। ম্যাম 26 হচ্ছে আছে, ও বাসে তো এই জন্য দিতে পারছে না। ma'am 031 032. 34 03 032. ম্যাম 033। ম্যাম 035। 036. 037 ম্যাম 039। Ma'am 040. Ma'am 046. Ma'am, 047. 48 প্রেজেন্ট ম্যাম। ম্যাম 049। ম্যাম 050। রাকিবের আবার বলাও লাগে না, সে প্রেজেন্ট। 52 অ্যাবসেন্ট। ওকে, সেভিং। ম্যাম 034। আগে দাওনি কেন? ম্যাম আমার মাইক কাজ করছিল না, কয়েকবার বলেছিলাম। ওকে, এনিবডি লেফট? ম্যাম 012। Given. রাকিব অনেক সুন্দর। Okay, I'm saving it. Okay. Okay, let's go for a break. We'll be back by 9:10. By this time, I have to charge my mobile. I hope we'll come back with another text. ম্যাম 30 মিনিটস পর তাহলে আবার জয়েন করব। 30 to 35 minutes. Okay. ওকে ম্যাম।